Hello everyone, I'm back with a new video. Not just an architect. The time ಬಂದು 5:30. We are heading to IBW Goa with Indian this time. We'll see how things goes. We'll see how people are there. It's a 10 years anniversary for IBW. The crowd will be very crazy, I think. I have a friend waiting there near the flyover, Tushal anta. We are going in Busa. It's a third generation completely blacked out Busa. INDIANSCOUT is very famous. Where is another ride? Actually, in the Hubli, there are 10 bikes waiting, and from Bangalore, there is 8 bikes. Hi. ಇದು ಆರಾಮ ತಾಳಾಕಬಿಡಿ. It looks good bro for some kilometers. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ I'm driving so long. ಇದು IBW ಗೋವಾಗೆ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸು ಅಂತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಗುಡ್, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಬಿಸಿಲು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲು ಬರ್ಬೋದು. 8 o'clock, 5 minutes to 8. ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬುಧ ಬರುತ್ತೆ. Just cruising at 120, 140. He is also having a cruise control. He is cruising around 150, 160. The climate is good. The climate is very good. It's not hot. It's not cold. I can feel the breeze. It's still cold here. It's a good temperature outside. Very good for driving, man. Cool. In spite of wearing all the leather gloves, leather jackets, the climate is good. The breeze is good. So then 3 Busa, Tushar is driving it. He's doing a cruise control. Always he's doing a cruise control on the highway. He's achieving 2021. Having a Superbike and getting a mileage of 20 is very big. Almost half an hour wait ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೋಗೆ. ಇವರು ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲ ಹತ್ರ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತುಷಾರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿ ಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ, ವೀಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೇನೋ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಪಾಪ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಕತೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು. ನಾವೊತ್ತಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರು ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತವ್ರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 kilometers away from Goa. It's a very good peaceful climate. It's a very good climate. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಬಂದು 3 ಗಂಟೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಲಗೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೀನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಕಾಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 21 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಕೌಲ್ ನೋಡಿ, ಆ ಲೈಟ್ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಕೌಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೌಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಬುಸ ಸಾಕತ್ತು.
Bangalore. I don't drink, I don't smoke, तो क्या ही करेंगे बैठ के? ऐसा क्या फिर फायदा नहीं है गोवा जाके नहीं तो पियो इला नहीं तो पिला दो No, I don't drink, I don't smoke. then you please come with me Bye, sir, bye. Bro, doing adventure in Busa, third gen. Got you. Bro, Busa, the third gen Busa was on BM GS 125 years. So trying all the adventures here.